valkyrjur kinda. Dansa, kveða, valkyrjur eyða, sverðlýsa, eldgleir, lífa, deyja, undir stjörnum svæma. Ljós, knýr úr jörðu, ógnar þeirra rós. Í ringum hleypa sálir á rá. Eirfe, deyja frandur, eilífar eru valkyrjurnar þær. Dansa, kveða, valkyrjur eyða, sverðlýsa, eldgleir, lífa, deyja, undir stjörnum svæma. Lúrin knýr, jörðin skelfur, blóð á velli, tíminn helgar, fyrir æsir, fyrir ætt, fyrir lofi, fyrir ég. How could they move these 80-ton basalt boxes through these tunnels? When engineers look at this stuff, they can see that this is tremendously advanced technology and building, and we don't know what these things were. Megaliths are what's important. The largest megaliths that we know about right now are the megaliths at Baalbek in Lebanon, which is right near the Syrian border. These stones weigh about 1,000 tons. So why are people building with such giant blocks of stone, which would seem so difficult to us? Ultimately, that was easy for them. We have the same thing in Jerusalem. And what they found was this giant block here. We don't know how much this block weighs, but it's also like 1,000-ton block of stone. But so King Solomon's temple at Jerusalem is similar to Baalbek. It's built on top of another ancient structure that's gigantically huge. This is the unfinished obelisk at Aswan in southern Egypt. Egyptologists don't have an explanation for obelisks. I mean, it's a massive undertaking to create an obelisk, to lift it up out of its quarry, to move it somewhere, and just to stand it up. Modern Egyptians can't do it today. This is a serapeum, and what's in there are these gigantic basalt boxes. They weigh about 80 tons. But how could they move these 80-ton basalt boxes through these tunnels? What mainstream archaeologists are saying, well, you just get so many hundred people pulling on a rope, but there's no place for these people to stand.
These ruins here, they're at a place called Ollantaytambo. Tambo. Huge blocks of granite. This is what it looks like today. This is what it looked like during Inca times too. This is a satellite photo of Lake Titicaca. Lake Titicaca is on the Altiplano of South America. So on the southern part of Lake Titicaca is Tiwanaku. This is the great famous Gate of the Sun at Tiwanaku, carved into one giant solid piece of granite. They had to have power tools to do this. This is called the Fuente Magna Bowl. It has two types of Sumerian writing on it. It has Sumerian hieroglyphs on the right side, and then it has Sumerian cuneiform on the left side. And this is an archaeological time bomb in South America. The main place where we see stone balls and where they're the most famous is Costa Rica. They're various sizes. They're of granite. Archaeologists totally admit and know that these are man-made. They're not natural. These are absolutely artificial. All right, let's go to Franz Josef Land in the Russian Arctic. This is up near Spitsbergen, but it's to the east. Well, what do you see up there? Bunch of stone balls. These are some stone balls in Bosnia. These ones are in Siberia. Let's go to Easter Island. And what do we find there? A stone ball. This is the quarry on Easter Island. Yeah, what you're seeing here with a lot of these statues is that their bodies are deep inside the soil. There's 40 feet of this statue underground. According to the Easter Islanders, they were from another continent that they called Hiva. But Hiva's now under the water in the Pacific, and they're saying that Easter Island is the last bit of it. The story of Atlantis is the story of a pre-flood civilization. Some civilization that's before, say, 10,000 BC or something like that. Atlantis, in theory, according to Plato, was out in the Atlantic. There's other lost lands too, literally a lost continent that goes south of India, down to Australia and Madagascar, and somehow there's this lost civilization that's underwater in the Indian Ocean. Breaking news. A scientist launched a rocket into space to prove the Earth is a globe, but instead he claims to have discovered it is completely flat. An independent team of scientists launched a rocket high into the atmosphere, expecting to finally show undeniable proof of Earth's curvature. But when the camera reached maximum altitude, the horizon appeared completely flat. Experts reviewing the footage noticed the only curvature appeared at the edges of the frame caused by lens distortion, not the planet itself. This shocking twist is now fueling heated debates across the world. Do you have any idea how humiliating it is? We launched a rocket to prove the globe, and now flat earthers are throwing it back in our faces. And while most researchers remain skeptical, flat Earth supporters are calling it the ultimate "I told you so." Yeah, a globe of water spinning 1,000 miles per hour? And people actually believe that? Come on. Of course it's flat. Did these scientists just shatter centuries of astronomy with a single launch? Or are we simply watching an optical illusion caused by the camera? Could this be the biggest misunderstanding in science? Or the biggest cover-up of our time? If you believe the Earth is flat, like this video and share it with a friend.
Angels really killed someone behind the Antarctic ice wall. A team of scientists had just crossed the ice wall when they were ambushed. What came down wasn't a storm. It was something with wings and light blades. Angels. Real. Armed. Deadly. No warning. No mercy. It was like they were following divine orders. What they saw behind the ice was a lost ancient city, perfectly preserved, glowing in the cold. Some believe this place was Eden, not destroyed, sealed, frozen by God and guarded by angels to keep humanity's corruption away. Before the team vanished, one scientist left a final message. The ice is breathing, like it's alive. Then silence. They were never heard from again. The footage, classified, the coordinates, deleted, and the Antarctic Treaty. Maybe it's not about preservation, maybe it's about control. They're not hiding a location, they're hiding the truth about humanity. I'm from outer space, I got Milky Way for blood, evolution in my veins. I'm gone, I've been far away, I'm illuminated now, make a move, start the waves. I've been breathing on a fire for a long time. I had a vision from the present, wanna go inside. I'm officially delegated away. I'm your future, past and present, I'm a fine line. Yeah, I'm a listening of this illusion. I am not really here, I'm an intrusion. I don't swim or sing, I just flow. I don't need gravity, I don't need roll. When I move, it's it up with a rumble. I will never ever fall, never stumble. And I don't need to be humble. Break down walls like Jericho. When I That's not human! That's not human! Sir, are you okay, sir? What you just heard is not fiction. It was a real 911 call, and what follows is the full recording. Henry County 911, what's the address of your emergency? I'm driving on 210. I just crossed the Black River, and I thought I saw a guy standing on the side of the road bleeding. Okay, where are you at, sir? I'm on 210. I just crossed the Black River. I'm heading towards 53E. I just passed Patriots Launch. Okay, so you're over near Morse Creek? Yes. Okay. And did you saw a man standing on the side of the road? What was that, sir? That's not human! That's not human! Sir, are you okay, sir? There's something in the bed of my truck! Okay, what's in the road? No, it's not in the road. It's in my truck. In the bed. There's something in the bed of your truck? Yes, ma'am. I just turned on my bed lights for my truck, and there's something in my bed. Okay, sir, when you say something, what do you mean? I just knocked it off of the bed of my truck and went over my roof. Okay, what was it? Haverão dois grandes sinais que serão dados, que inclusive eles também estão nos textos bíblicos, e quando esses sinais ocorrerem, é porque a operação vai estar assim... É para amanhã. É para amanhã, depois de amanhã, tal. As trombetas. O primeiro é o grande silêncio que haverá, diz que a natureza vai parar. Nós todos vamos perceber isso. Diz que a natureza toda ela vai se acalmar, o vento vai parar de soprar, os animais vão parar de fazer passarinho cantar, tudo. Diz que vai acalmar tudo, o mar vai ficar calmo, tudo vai acalmar, vai ficar aquele ar parado assim que todos, diz que a humanidade toda vai perceber. Esse é o primeiro grande sinal. Vai durar uma meia hora. Eu não sei quanto tempo, né? Mas eu acredito que vai ser uma meia hora, uma hora, sei lá. E o segundo sinal é o toque das trombetas. E o toque das trombetas, quem tiver mediunidade auditiva vai ouvir muito claramente. E quem não tiver vai receber a impressão mediúnica no cérebro desse toque das trombetas. Isso foi o que me foi dito.
Legends about a hidden city behind the Antarctic wall have existed for a long time, but only now supposed proof has appeared on forbidden sources. But why is there so much activity in a land that's considered unlivable? Antarctica is known as the coldest and most dangerous continent for humans. Winds strong enough to knock a person down and endless snow make any journey nearly impossible. Yet the continent is filled with advanced equipment, soldiers, and scientists from different countries. And such activity is no coincidence. Everyone knows about the massive ice barrier stretching for thousands of kilometers. In some parts, there are tunnels wide enough for ships to pass through, and they are heavily guarded, and that's where the mystery begins. Recently, blurry footage leaked online. After it was enhanced and the blur removed, people were shocked. What seemed like a polar station was revealed to be something far stranger. The video showed what looked like a real frozen megacity hidden beyond the ice wall. And if you want to see a walk through this mysterious city yourself, just search on TikTok, City Behind the Barrier. I don't got no bitches to bring here, babe. It was definitely you. It's definitely not me. You're bringing bitches in here. Oh my gosh, this is so cute. God, look at these big ass mosquitoes here! Girl, what the fuck? Big ass mosquito! This thing just fell out of the sky from nowhere, and now I am convinced that there is such thing as fairies. Like, I'm just on a walk, and I'm on the road, and it just fell in the middle of the trees. Well, fairies live there. O planeta Terra atingiu 1 bilhão de habitantes em 1900. Arredondar. 1 milhão. 1 bilhão. 1 bilhão. Beleza. Em 1950, nós dobramos para 2 bilhões. Ótimo. 2024 nós somos em 8 bilhões. Então nós estamos falando que em 74 anos nós passamos de 2 bilhões para 8 bilhões. São 6 bilhões a mais. Pergunta, onde estavam essas almas? O nosso planeta tem 4 bilhões de anos. Então, se o cara é daqui, onde estavam essas 6 bilhões de almas a mais num intervalo de 74 anos? Eles estavam dormindo, estavam de férias eternas. De onde arrumaram tanta alma para encarnar aqui? Não é daqui. Tem que vir de algum lugar. Óbvio, né? Porque estava no plano espiritual esperando a eternidade para vir. Mas se o planeta tem... Então, mas o que aconteceu para trazer tanta alma de repente em 50 a 24? Porque a explosão demográfica do planeta. 74 Agora, anos. Nascem muitas pessoas, tem que nascer alma lá dentro. De onde vêm essas almas? De fora. Mas são sementes estelares. Mas aonde eu tô querendo chegar é, será que a explosão demográfica não é uma consequência de algo espiritual que tá acontecendo? Não, mas eu acho que é uma coisa natural. Porque de 2 para 4, de 4 para 8, vai aumentando. Mas agora que chegar em 1 bilhão, é 2 bilhões. Mas de 2 para 8 foi muito rápido. E onde estavam esses 8 bilhões? Esses 6 bilhões de diferença de alma? Algum lugar. Mas aqui nunca encarnaram, porque nunca tínhamos tanta gente. Então eles têm que vir de algum lugar. Então são sementes estelares, muitos deles que estão aqui. Mas desses sementes estelares nós temos 144 mil, que está na Bíblia, que tem história, que está em um monte de lugar, que foram designados para encarnar aqui, para ajudar na transição planetária especificamente. Não igual os outros sementes estelares que vêm aqui, contribuem, aprende alguma coisa. Não, esses daí vieram com uma missão. Só que tem um problema. Como eles entraram, como todo mundo que encarna aqui tem um véu do esquecimento, muitos ainda dormem. Desses 144 mil que vieram para cá com uma missão muito específica. E as famílias galácticas, as famílias estelares, tem muita preocupação. Que é o que nós sabemos. Né? Porque eles vão vendo seus filhos
que vieram para cá com uma grande missão, mas ao mesmo tempo tem que fazer a sua ascensão também, porque se eles não despertarem, eles vão ser levados para outro planeta e vão continuar na roda de samsara. Então, você imagina assim, mães, famílias vendo seus filhos presos numa roda de samsara, num véu de esquecimento. E não podem vir aqui e falar, irmão, acorda. Filho, acorda. Não pode. É um processo individual. É um processo individual, cada um é cada um. Então, assim, a minha parte e a parte de muitos trabalhadores da luz é tentar, porque a gente não sabe quem são, é despertar o máximo de pessoas, ajudar o máximo de pessoas, na esperança também de ajudar esses 144 mil a despertá-los, porque eles são muito necessários. Existe uma pressão espiritual forte. Porque eles vão ajudar os 8 bilhões a chegarem lá, igual a chama. Não, talvez não ajudem todos, porque... É um terço, né? Estima-se um terço. Então, assim, eles fazem parte, né? E vieram para cá para isso e estão presos aqui. Então, até como uma compaixão dos nossos irmãos é tentar ajudá-los, né? Mas ninguém sabe, não sei. Você pode ser, ele, eu, né? Então, assim, a gente tem que ajudar. Minha missão é ajudar ao máximo. Mas como esses 144 mil é muito... eu fiz uma live sobre isso, né? É muito errado o julgamento que tem, ou que usam eles. Eu fiz essa live exatamente para explicar quem eles são, por que eles estão aqui. E essa situação que nós temos hoje, desses 144 mil que vieram nos ajudar, tem um grande potencial, irão ajudar muito, mas pelo véu de esquecimento, eles têm um problemaço. Se eu falar isso, no mínimo a pessoa tem que refletir. Então, se eu falei, pode anotar no papel. O que eu vou falar agora é muito forte. Por exemplo, uma pessoa que tem uma ferida na perna, ela tem uma ferida diabética. O diabético tem um problema com cicatrização gigantesca. Sim. Ele perde o processo de restauração, cicatrização do tecido, porque o açúcar faz isso. Se uma pessoa diabética com ferida na perna colocar o pé descalço 30 minutos por dia, em 2 semanas, se não fechar aquela ferida, eu rasgo meu diploma e não saio na rua. Por que eu falei do pé na terra? Porque a terra, 30% da calota terrestre é ferro. Imagina os minerais da terra. Então o elétron que saiu de mim vai ser sugado para a crosta terrestre. Sugado. Eu tô com muito próton, desestabilizado. Quando eu fico descalço, eu me torno um fio terra. Automaticamente os elétrons da terra vão se reagrupar e de uma substância que estava oxidada, ela vira antioxidante. Todos os meus átomos voltam a ficar normais quando eu boto o pé no chão. Eu não consigo ver um tratamento sem ficar descalço. Não consigo. Ele estabiliza o teu humor, estabiliza a ansiedade. É porque ele te renova, né? Quando eu era menino, eu podia ver coisas. Coisas que os humanos não deveriam ver. Coisas que não deveriam ter que ver. Meus pais eram normais. Fizeram o que a maioria dos pais faria. Pioraram as coisas. Você acha que foi louco por muito tempo? Você acha uma saída? Você tentou se matar? Eu não tentei nada.
Oficialmente eu estive morto por 2 minutos. Mas quando se passa para o outro lado, o tempo para. Pode acreditar, 2 minutos no inferno são uma eternidade. Quando eu voltei, eu sabia que tudo o que eu via era real. Céu e inferno estão bem aqui, atrás de cada parede, cada janela. O mundo por trás do mundo. Nós estamos no meio. Bizarro! Quantos de vocês não passaram por essa mesma situação enquanto vocês eram crianças? Incompreendidos, julgados, condenados pela religião de seus pais. Muitos de vocês até que já foram internados em manicômios, levaram choques elétricos porque foram acusados de estarem loucos, esquizofrênicos. Entupiram você, doparam você, empanturraram você de remédios, de fármacos. Meus parabéns, você é um X-Men. Filmes como esse, Constantine, e filmes e séries como os X-Men retratam e ressalvam a luta daqueles que possuem mediunidade e que são julgados por terem tais capacidades, julgados por serem bruxos, bruxas, julgados por serem seguidores do capiroto, seguidores do demônio, só porque tem o terceiro olho aberto. Em terra de cego, de demente, de gente manipulada, quem tem o terceiro olho é rei. É por isso que aqui nesse perfil você é acolhido, acolhida, você é entendido, entendida e não julgado como seus pais fizeram antigamente. Quer aprimorar ainda mais sua mediunidade? Link na bio, botão falar comigo agora que eu te mando todos os detalhes. Te aguardo por lá. Quando você entende que você não é um corpo físico, que você é uma alma, faz parte do divino, e o seu corpo é uma massa de energia que vibra de acordo com a sua mente, e você tem o poder de vibrar o que você quiser, automaticamente o seu corpo vibra na mesma sintonia, e você cria a sua realidade, você zerou o jogo. Por que não é fácil? Porque você nunca na vida aprendeu isso. Quando você era criança na escola, você aprendia Teorema de Pitágoras ao invés de aprender isso. Os seus pais não sabiam disso porque os pais deles não sabiam disso. Seus avós, seus bisavós, ninguém sabia disso. O sistema educacional te leva para outro lado, o sistema religioso para outro, o sistema de entretenimento para outro, te distrai, né? Cortina de fumaça para tudo que é lado. Porque se você começa a tomar posse desse poder, desse conhecimento, você começa a não depender mais do sistema. E não é isso que eles querem. Por isso que um percentual muito pequeno da população é que consegue ter essa riqueza existencial. A riqueza existencial é o quê? Você, primeiro passo, entender que você faz parte da centelha divina. In the last few hours, social media platforms have erupted with reports claiming that 3i Atlas transmitted a message to Earth. What began as scattered whispers across niche communities quickly escalated into a storm of viral posts, reaching hundreds of thousands of people in mere hours. The story gained traction because it coincided with fresh telescope data released to select research groups, and soon speculation turned into widespread suspicion that something monumental had just taken place. On the 5th of June 2025, the SETI Institute confirmed that a narrowband radio signal had been received from the direction of Kepler 44b.
a potentially habitable exoplanet located roughly 1,200 light-years away. For over 4 decades, SETI has scanned the skies in search of meaningful transmissions, logging and analyzing thousands of unusual bursts of static pulsar noise and satellite interference. But this signal stood apart from the rest. It did not arrive randomly, it repeated. Even more surprising, the signal's modulation patterns carried unmistakable traces of structure, as if encoded language had been woven into its intervals. Scientists who compared it to traditional codes like Morse noted the resemblance, but stressed that it was far more complex, with levels of organization beyond any natural explanation. The first press briefing revealed how extraordinary this find was. Dr. Lina Romani, an astrophysicist from Berkeley, who had long collaborated with SETI, addressed the world. Her voice trembled as she described the phenomenon. She admitted that it was unlike anything the Institute had ever encountered, and acknowledged that the patterns bore the unmistakable hallmarks of intelligence. She stopped short of drawing absolute conclusions, but made it clear the discovery was far beyond ordinary space noise. Then the stream abruptly cut off mid-question and never returned. Viewers initially thought it was a technical glitch, but when the press conference vanished entirely without follow-up, unease began to spread. 2 days later, on the 7th of June, an anonymous user on an underground forum posted what they claimed was an internal NASA briefing document. While the source seemed questionable, the file contained technical data that was far too elaborate to dismiss. Spectrograms, waveform breakdowns, encryption models, and even AI-assisted translations were included. The most shocking part was a partial transcript of the decoded message. It stated, "We have watched. We come in cycles. You are not alone. Prepare." The starkness of the words fueled an online firestorm. Independent researchers, data analysts, and amateur astronomers rushed to examine the document, cross-referencing its content against known signal analysis techniques. The thread exploded across platforms, leaping from online forums that investigate the unknowns of our world to mainstream social media, with entire communities working in real time to unravel the mystery. By the 9th of June, the information vanished. Threads were deleted, accounts banned, links erased, even archived snapshots disappeared. To many, this erasure only reinforced the suspicion that something genuine had slipped out. 2 days later, on the 11th of June, the White House issued a carefully worded statement. It acknowledged that anomalies had been detected in communication arrays, but insisted there was no evidence suggesting an intelligent origin. The message also urged the public to ignore misinformation spreading on unofficial platforms. That same day, NASA's Deep Space Network went offline for what they described as scheduled maintenance. SETI's official website locked into restricted access, and the Allen Telescope Array live stream, once running around the clock, displayed only an error page. The timing of these shutdowns was too precise to be dismissed as coincidence. E o que a física quântica diz? Ela diz que quem cria a realidade não é a realidade, muito menos a matéria. É o observador, é quem observa. E nós temos a possibilidade de alterar a realidade, inclusive a própria matéria. Os elétrons, né? Você imagina o átomo, o núcleo, os elétrons que estão girando em torno do átomo, eles são matéria. E nós observadores, temos autonomia e poder sobre o elétron, sobre a matéria, consequentemente sobre a própria realidade. Então, quando a ciência fala observador, não é observador com os olhos, é observador com a mente. Até porque nós não enxergamos com os olhos. Não é verdade, a gente não vê com os olhos. Os olhos são lentes, eles captam a luz, tá? Projeta no fundo do globo ocular de forma invertida, pequena invertida. Essa imagem invertida no fundo do globo ocular vira um impulso elétrico. There's one place on Earth you're banned from going to. Well, sorta, and it's Antarctica. Now ask yourself this. If it's really just a big block of ice with some penguins chilling on it, why the hell is it the most guarded land on the map?
Since 1959, over 50 countries, yes, countries who normally can't agree on anything, all signed a treaty that says you can explore it freely. No backpack, no snowmobile, no let me see what's out there. Only government missions, strictly watched. Why? Here's what messes with your head. Captain James Cook, a British explorer, that guy tried circling it 3 times, sailed 60,000 freaking miles, found no way in. But he did find huge ice walls, giant, towering, frozen cliffs, like the edge of a giant bowl. So tell me, why are there 200-foot-high walls around a normal continent? What's behind those walls? No flights over it, no crossing it, no GPS tracking. The only place on Earth where every nation plays nice, with silence. No war, no fighting, just pure obedience. So maybe it ain't just snow and science down there. Maybe Antarctica isn't the bottom of the world. Maybe it's the edge of everything. This is just the frost on the surface. What's buried deep is something else. This is just a theory, not a fact. The 7 races that want humanity erased. Number 6, the Omega Greys. Most people think of Greys as small, fragile, and curious. But there's another kind, bigger, colder, and built for something else, the Omega Greys. Witnesses say they stand over 2 meters tall, with no emotion in their faces and no sound when they move. Some believe they were designed by another race as a tool to erase civilizations. They don't abduct, they extract. One survivor claimed to feel his memories being pulled out of his skull like smoke. Their ships don't land. They hover silently, releasing a light that erases everything underneath. The Omega Greys don't experiment, they finalize. What if they are not here to study us, but to shut us down? Fjöllum grá í dræ